Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. මම යම් දෙයක් කරන්න හැදුවා විතරයි. යමක් කරන්න හැදුවා විතරයි. කියන අර්ථයෙන් දෙන I was just about to. I was just about to. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව අද ඔයාලට මේ පාඩමින් කියලා දෙනවා. මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to. අන්න පාඩම් කරගන්න ඕන ෆ්‍රේස් එක. I was just about to call you. මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to call you. මට මේක විශ්වාස කරන්නත් බෑ. මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. I can't even believe this. I was just about to call you. මම එළියට යන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to go out. I was just about to go out. මම එළියට යන්න හැදුවා විතරයි. ඔයා හරිම වෙලාවට ආවේ. I was just about to go out. You came at the right time. I was just about to go out. You came at the right time. මම කන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to eat. I was just about to eat. ඔන්න ගෙදරට හදිසියෙ කෙනෙක් එනවා. ඔයා කෑම කන්න හදනකොටම තමයි එන්නේ. දැන් අලුතෙන් කියලා උයන්නත් බෑ. එයා යාළුවෙක් කියලා හිතන්නකෝ. යාළුවාට කියනවා තියෙන හැටියට කමු එන්න. I was just about to eat. Come. Let's have potluck. Let's have potluck. මෙන්න මේ phrase එක හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න. I already taught you this phrase in one of my videos. Let's have potluck means let's eat what is available at the particular time. What is available at this moment. තියෙන හැටියට කමු. මේ මොහොතේ තියෙන දෙයක් වේද අන්නේ තියෙන එක බෙදාගෙන අදාගෙන කමු. Let's have potluck. මම දවල්ට උයන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to cook lunch. I was just about to cook lunch. මට පණිවිඩය ලැබෙනකොට මම දවල්ට උයන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to cook lunch when I got the message. The ending part can be said at the beginning of this sentence like this. When I got the message, I was just about to cook lunch. When I got the message, I was just about to cook lunch. මම දොර ලොක් කරන්න හැදුවා විතරයි. මට ඇහුණා කවුරු හරි ගේට්ටුවට ගහනවා. I was just about to lock the door. I heard මට ඇහුණා someone කවුරු හරි knocking on the gate. ගේට්ටුවට ගහමින් ඉන්නවා, තට්ටු කරමින් ඉන්නවා. I was just about to lock the door. At that time, I heard someone knocking on the gate. I was just about to lock the door. Then you can say, at that time, I heard someone knocking on the gate. මම නාගන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to have a shower. මම ගේට්ටුව අරින්න හැදුවා විතරයි. I was just about to open the gate. මම දොර ලොක් කරන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to lock the door. මෙන්න මේ විදිහට කෙටි වාක්‍ය විදිහට හරි ඔයා වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා කටපාඩම් කරගන්න. So thank you very much for watching. Bye for now.